Good afternoon, all of you. Let us start. Last time we discussed about the expansion of function. We have tried to cover that topic in indeterminate form of, yes, which one? 0 raised to 0, 1 raised to infinity, infinity to 0. We have covered this form. Okay. So today we start that next unit, section second. Okay. Rather that second section second. So rather than the next section second. In that unit number 4. So which is unit number 4? Yes. Multivariable differential calculus. Okay. Multivariable differential calculus. We will start with that. In the first section, we have covered the three unit. Which one is 3 unit? Unit number first is successive differentiation. Unit number second is expansion of function, and unit number third is matrices. Now we start unit number 4, multivariable differential calculus. Multivariable differential calculus. Okay. So in that, the name itself suggests that it is a differential calculus. Means what do you contain in that unit? What do you contain in that unit? Yes? Differentiation. That unit? Differentiation. Is a differentiation. Okay. Any another? Yes? Partial differentiation. Partial differentiation. Okay. Any another? More variables. More variable means what do you say that more variable, Vishal? Yes? XY. XY. Which we cannot take that plain derivative. Yes, sir. Okay. Then any other thing? The very simple that differentiation means what? We just take the derivative. We just take the derivative, and you say that you just read that topic multivariable. There means more variable. Means more than one variable we can consider in that differentiation. Okay. So first of all, we just take that derivative concept. What a derivative concept? Yes. What is the derivative? Yes. What is the derivative? Huh? What derivative? Yes. What derivative? Huh? What derivative? Differentiation. Okay. Any other? Vishwa. What derivative? Okay. So derivative is nothing but, suppose we have considered that, write down. Let y is equal to, or if y is equal to f of x, if y is equal to f of x, be a function of x in that x is independent variable
X is independent variable and y is dependent variable. Y is dependent variable. Then we take yes, then we take derivative of dependent variable with respect to independent variable. That is dy by dx. Note this thing. We always take the derivative of dependent variable with respect to independent variable. Okay, means we take ordinary derivative. When you take the ordinary derivative, yes. When you take the ordinary derivative, Only one independent. only one independent variable. A function containing only independent variable, only one independent variable. As you note that, as we write down here, y is equal to f of x, means this containing only one independent variable. Then we take ordinary derivative. Now, a second case. What is second case? Yes. What is second case? Two independent variables. Two independent variable. Write down. Second, if u is equal to function of x and y, function of x and y, be a function of x and y, be a function of x and y, where x and y are independent variable and u is dependent variable. U is dependent variable. U is dependent variable. Then we take partial derivative. We take partial derivative. That is dou u by dou x, or it pronounced as delta u by delta x, or it pronounced as delta u by delta x. तुम्ही जो pronounce केला असेल त्याप्रमाणे pronounce करा. So we are note this dou u by dou x or dou u by dou y, or जर and म्हणा वाटलं तर and dou u by dou y. Okay, so this is the derivative. What derivative? If it containing function of two variable x and y, means two independent variables, then we take the partial derivative. And if it containing only one independent variable, then we take ordinary derivative. So in short we write down derivative in that suppose function is y is equal to
f of x, only one independent variable. Then we take ordinary derivative dy by dx more than one independent variable. Then we take partial derivative, that is dou u by dou x or dou u by dou y. म्हणजे फंक्शन कसं असेल, u is equal to function of x and y असेल तर. And or no problem. Okay. So we go to the next one. So this is nothing but a revision. Now we start that actual syllabus. So झालं का सगळ्यांचं लिहून? Hello. नाही सर. Okay. So just write down. Okay. झालंय? हा सर. Okay. So write on the next topic, that is we are start actual syllabus. Partial derivative. Partial derivative. So already we discussed what is the partial derivative. What is the partial derivative? Yes. More than. Yes. Let u is equal to function of two variable x and y be a function of two variable, two better way, to what independent variable, to independent variable x and y if y kept as a constant, if y kept as a constant and x alone, then we take derivative of u with respect to x
take derivative of u with respect to x. एक मिनिट. हा काय 3 झाले का? झाले पण फोन केलता का? We take y kept as a constant and x alone, then we take derivative of u with respect to x, treating y as a constant, denoted by dou u by dou x, or simply ux, or simply dou f by dou x, because this is a function of x and y, or fx, So already this type of concept you are studied in. Today. Already this type of concept you are studying. Yes? Huh? 12th standard. Am I right? Huh? कुठे शिकलाय? 12वीला शिकला? काहीतरी घाला डोक्यात माझ्या. 12वीला शिकला? हॅलो. 12वीला शिकला? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही शिकला नाही? डू यू बाय डू एक्स वगैरे असं काय शिकलं नाही? ओ कोरोना बॅच. आता असं म्हणावं लागेल तुम्हाला मला. हॅलो ऑनलाईन ऑफलाईन वाले तर काय म्हणत नाहीये. ऑनलाईन शिकलंय की नाही? झालंय ना? शिकवलंय सर. शिकवलंय कोण म्हणलं जरा पटंगाला इकडं? येस सर. प्रदीप झालंय का? येस सर. कुठे आहे तू? मला वाटलं ऑफलाईन येशील तू. हा नाही सर. काय झालंय? येणार आहे उद्यापासून. उद्यापासून येणार आहे का? उद्यापासून. नारळ वगैरे तयार ठेवतो बरं का? काय सर नाही येणार आहे. बर ओके. हा तर माझ्या मते हा कन्सेप्ट तुम्ही 12वीला शिकलेला आहात किंवा मॅक्झिमम 11वीला शिकलेला आहे. बरोबर आहे का? 2 वर्ष पटलं पुढे समजलं. बटन विसरू गेलो. सुट्टीमध्येच करा असतं म्हटलं रे या गोष्टी. ओके सो वी आर स्टार्ट. सो आता तुम्ही शिकला नाही म्हणतात काही जण हो म्हणतायत. आता मी कन्फ्युज झालोय. डेरिव्हेटिव्ह येतोय व्यवस्थित? हॅलो डेरिव्हेटिव्ह येतोय व्यवस्थित? येस सर. डेरिव्हेटिव्ह येतोय का? की बात. अरे डेरिव्हेटिव्ह येतोय का? दीपाली. येस सर. दीपाली रोल नंबर 8 डेरिव्हेटिव्ह येतोय का व्यवस्थित? हा. ओके. ओके सो वी आर स्टार्ट. आता पहा नॉर्मल डेरिव्हेटिव्ह आपला कसा असतो? डी असतो. बरोबर आहे का? अशा प्रकारे. आणि याच्यामध्ये थोडासा चेंज झाला. तो काय झाला? त्याला वारं लागलं थोडंसं त्याच्यामुळे तो जरा वाकलाय. असं झाला. बरोबर आहे का? त्याला फक्त काय म्हणतात? डॅबा म्हणतात, डो म्हणतात किंवा डेल्टा म्हणतात. डॅबा किंवा डेल्टा
किंवा डो. Okay, these are the three notation of this partial derivative. So हा झाला dou y by dou x. So there is a no condition of the dy by dx. No condition. काहीच condition नाहीये. But when you take the partial derivative, there are some condition on this partial derivative. What is the condition? The condition is we treat the derivative of y with respect to x only. With respect to x only. Keeping other variable as constant. म्हणजे other variable म्हणजे कुठले रे? With respect to x सोडून. Other variable म्हणजे कुठले? Other variable म्हणजे x सोडून जे काय किती अल्फाबेट आहेत आपल्याकडे 26 ना. एक सोडून राहिलेले किती 25 किंवा कॉन्स्टंट. हे जरी आलं तर ती त्याचं काय करायचं कॉन्स्टंट इट करायचं. आणि वी नो दॅट हाऊ वी टेक द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट depend on the function, depend on the function, depend on the function. It not always zero, depend upon the function. Suppose we take that the some derivative k d by dx of 3x. So what derivative of this one? 3 into derivative of x. बरोबर आहे का? So what derivative is 3. But same term. What is same term? Yes. Suppose the d by dx of 3, d by dx of 3 is 0. So suppose the partial derivative dou by dou x of y. So what is the y here? What is the y here? Variable. Very good. Variable. But what is the y here in that variable? What is the y? Dou by dou x मध्ये y काय असतो? Dou by dou x मध्ये y काय असणार आहे? Differentiable function. Differentiable function. कुठलं फंक्शन? Differentiable function. डिफरन्शिएबल फंक्शन. आदित्य आणखीन थोडं इलस्ट्रेट करू शकतो का मला? हे पहा आता मी थोडस तुमचं हे आता मी वेगळीकडे चाललोय. चला डो बाय डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे आणि वाय काय? दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह तुमच्या समोर आहे सगळं. काय म्हटलंय मी? काय म्हटलंय? Function of two independent variable x and y kept as a constant and x alone. Then we take the derivative of u with respect to x, treating y as a constant. So what is the y here? Constant. Y is a constant and there is no another variable of x. So what is the derivative of this y with respect to x? 0. 0. Now we take another variable, another example, dou by dou x of xy. So now what is derivative of this term? What is derivative of this term with respect to x? Y. Only y? Only y? Only y? What about the x? मग इथं काय होणार? y कॉन्स्टंट आहे. मग y काय पडला? त्या डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर पडला. y into dou by dou x of x. So what derivative is only y. मग मला सांगा ह्या गोष्टी तुम्ही शिकला नाही? अजिबात नाही. अवघड ओके you go to that way, we go to that way. Okay, forget. मी शेवटी सरांनाच फोन करतो. लेक्चरला फोन करतो तुम्ही शिकवलं म्हणतो. आणि त्यांनी जर म्हटलं शिकवलंय मग तुला उलटच सांगतो मग. पहाटे लेक्चर यातलं झोपले असते तुम्ही. चला स्टार्ट करूया. सो सिमिलरली dou u by dou y. So what is dou u by dou y? What do you written as dou u by dou y? Yes, dou u by dou y. dou u by dou y काय लिहू शकतो आपण? dou u by dou y is
partial derivative of u with respect to y, treating x as a constant. So you do not by dou u by dou y is equal to what? Dou u by dou y or u suffix y or dou f by dou y or fy. हे सगळं काय आहे? सेमच आहे, एकच नोटेशन आहे. सगळं काय आहे? एकच नोटेशन आहे. ओके, क्लियर? Hello, understand? Yes, sir. Okay. So we take one example. Just we remind something. U is equal to x cube plus y cube. X cube plus y cube. X cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. Then find dou u by dou x and dou u by dou y. Dou u by dou x and dou u by dou y. Dou u by dou x and dou u by dou y. So u काय दिलेला आहे? x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. So first of all we take the partial derivative dou u by dou x with respect to x घ्यायचा. तर जे काय रूल आहेत आपले प्लेन डेरिव्हेटिव्हचे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to n का असतो? n into x raised to n minus 1. Derivative of log x का असतो? Derivative of cos x. जे काय रूल आहेत, सर्व रूल कशा लागणार आहे आपल्याला? सर्व रूल कशा लागणार आहेत? पार्शियल लागणार. फक्त याच्यामध्ये ऍडिशन काय झाली आहे? वी टेक पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. पार्शियल म्हणजे कसा अर्थ होतो की मला काही गोष्टी पार्शियल येतात, म्हणजे 100% येत नाही, निम्म्यात येतात. आपण काय करणार ह्या गोष्टी? निम्म्याने सॉल्व्ह करणार. म्हणजे निम्मे व्हेरिएबल आपण वापरणार नाही, निम्मेच व्हेरिएबल वापरणार आहे. इम्पॉर्टंट व्हेरिएबल कुठले याच्यामधलं? इम्पॉर्टंट व्हेरिएबल कुठले याच्यामधलं? एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे, वाय इम्पॉर्टंट नाहीये या केसला. सो व्हॉट डेरिव्हेटिव्ह? दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. वी टेक द डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब प्लस 3x square y plus 3xy square. Now just simplify. What do you get the answer? Okay, again we simplify. Dou by dou x of x cube plus dou by dou x of y cube plus dou by dou x of 3x square y plus dou by dou x of 3xy square. So what is the derivative of first? X cube. What derivative of x square? 3x square. What is derivative of y cube? 0. So x is 0. What derivative of? What is the constant in that equation with respect to x? 3 y constant. We take outside dou by dou x of x square. What is the constant in that equation with respect to x? 3y square. Y square. So to take the outside 3y square, inside is x is remaining. So just we take that ux equal to 3x square plus derivative of x square 2x means 6xy plus 3y square. This is your answer. Got it? Yes, sir. Okay, very good. So similarly find dou u by dou y and tell me the answer. म्हणजे आलंय का नाही? Yes or no? फक्त एवढं सांगा. Answer नका सांगू.
Pen. Okay. Yes, Alvira, you ask anything? Yes, any question, Alvira? No, sir. Okay, okay, okay. 6 number. 6 number. 12 number. 12 absent. 16. How are you? 32. 33. No, Pratiksha, it's not same answer, just change, somewhat change. Actually, when you consider that, okay, ulta palta ke same answer, yes, Pratiksha, same answer. Ulta palta ke 33. Hai ka? 38. 40. 43. 53. 54. 54 कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तर पहा, कोणाचा मित्र असेल तर पहा, ये बाबा, नाहीतर अवघड होईल. येस शुभम, राईट. 58, 59, 60, 61, 63. 61, sir, present. I. 62. तू आहे का? 63. हो, ते जो आजारी असतील ते त्यांच्या अंगावरून जरा ताप गेला असेल. झालंय का? ओके, गुड. येस, गुड शुभम. येस, Thavre Pradeep, yes, good. Nutan, good. Okay, the term is dou u by dou y. As you consider that dou u by dou y, so dou by dou y of what? The same term, x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. So dou by dou y of x cube. 0. Dou by dou y of y cube. Dou by dou y of 3x square y plus dou by dou y of 3xy square. So what is the answer? X cube 0, y cube 3y square. This one with respect to y is 3x square. With respect to y is 6xy. So answer is uy is equal to 3y square plus 3x square plus 6 times xy. We got the answer. जस्ट तुम्हाला आज देतो एक दिवस तुम्हाला तुमच्यासाठी थोडंसं वाचा, स्टडी करा. जर सपोज पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुम्हाला काय अडचण असेल स्टील, आणखी आपण आपला युनिट चालू झालेला नाहीये, मी बेसिक गोष्टी बोलतो आधीच्या, जर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असतील तर मला उद्या सांगा किंवा मेसेज करा, त्यानुसार आपण टीचिंग बदलूया. अभ्यास चालू करा, कारण मोस्ट प्रोबॅबल एप्रिल फर्स्ट वीक मध्ये आपली एक्झाम असेल. ती कशी असेल, ऑनलाईन असेल, ऑफलाईन असेल, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आहे, प्लीज डू नॉट आस्क.
जशी असेल तशी द्यावा लागेल आपल्याला. ऑफलाईन असेल तर ऑफलाईन, ऑनलाईन असेल तर ऑनलाईन. ऍक्च्युली ती एक्झाम कशी आहे ती मला माहिती आहे, पण मी तुम्हाला आता सांगत नाहीये. परत तुम्ही आता सांगितलं म्हणता सर अशी कशी एक्झाम होते, तर काही जण म्हणतील ऑनलाईन आहे, काही जण म्हणतील ऑफलाईन आहे. जशी आहे तशी आहे एक्झाम, त्यानुसार तुम्ही एक्झाम द्यायची आहे. फक्त अभ्यास. क्वेश्चन पेपर पॅटर्न. क्वेश्चन पेपर पॅटर्न मी सांगितल्यावर क्वेश्चनच तुम्हाला कोण होतील ऑनलाईन आहे की ऑफलाईन आहे. बरोबर आहे का? हॅलो. सो स्टडी करा जर स्टडी करा. जर व्यवस्थित असेल तर आपण देऊया. ओके, चालेल का? Yes. सारखं एक 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 पाहतो का लिहू रे इंगळे, एक एक गोष्ट पाहतोय काय? झालंय का? पुढे जायचं का? सो नाउ वी स्टार्ट द रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. सो व्हाट इज द रूल्स we have seen in the plane derivative? Same rule we have see here, the rules of ऋतुजा, जस्ट वेट. काल एकच दिवस सुट्टी होती मला, त्यामुळे जरा मी आराम केला. आज किंवा उद्या तुम्हाला असाइनमेंट येऊन जाईल. ओके, रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. तर मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेल की मॅक्सिमम जण ऑफलाईन या. मला पण हे ऑनलाईन आता नको वाटायला लागले. निम्म्या अर्ध्याला इकडे पाहावं लागतंय, निम्म्याला तिकडे पाहावं लागतंय. त्याच्यापेक्षा आपलं सगळं ऑफलाईन आल्यावरती बेस्ट राहील. सो रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. लेट u and v are function of two independent variable x and y. Two independent variable x and y. So पहिला रिझल्ट, डो बाय डो एक्स ऑफ u प्लस v का असेल रे? डो बाय डो एक्स ऑफ u प्लस v का असेल? डो u बाय डो एक्स प्लस डो v बाय डो एक्स. सेम रिझल्ट फॉर मायनस. जर मायनस असेल तरी सेम, म्हणजे टर्म काय झाली आहे? ux प्लस और माइनस vx. सेम फॉर सपोज डो बाय डो y ऑफ u प्लस और माइनस v इज नथिंग बट व्हाट? डो u बाय डो y प्लस और माइनस डो v बाय डो y. Okay, with respect to y we are consider. Now the second result, डो बाय डो एक्स. आता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो आहे तोच व्हायचा असेल. सो डो बाय डो एक्स ऑफ यू इंटू व्ही, व्हॉट इज कॉल्ड एज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट. सो व्हाट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट? u plus dv by dx, dou by dou x. e by dou x plus v into dou u by dou x. So this is nothing but product rule. Now similarly third result, dou by dou x of u upon v. What is dou by dou x of u upon v? v into dou u by dou x minus u into dou v by dou x divided by Peace. v square. So what is this called as? Derivative of
quotient. Okay, fourth result. If k is a constant, then dou by dou x of k, क्या चल रहे? Derivative of k with respect to x 0. is 0 because k is constant, and dou by dou x of k into f of x, क्या चल रहे? K into f of x. What is the constant? K. K is a constant. So what we are got the result, we can take k is outside. So k into dou by dou x of f of x. We take the derivative of that f of x, function of x, we don't know. Okay. The next result, dou by dou y of k. What derivative of k with respect to y? What derivative of k with respect to y is 0. and dou by dou y of k into function of y. It's k into dou by dou y of dou by dou y of F of y. f of y. You got the result, right on? It enable waiting room. Now fifth result. मध्ये येतोय बाबा, का ना? Dou by dou x of f of y. What is derivative of f of y with respect to x? 0. Y? Y is constant here. Yes. Here x with respect to x, and what is this f of y containing? So f of y containing function of y means f of y does not contain any x. So what the answer is? 0. 6-1. Dou by dou x of x raised to n. Dou by dou x of x raised to n. n into x raised to n minus 1. याला मी थोडं जनरलाइज करतो. Dou by dou x of या x च्या ठिकाणी काय करतो, फक्त f of x घेतोय आणि ब्रॅकेट raised to n लिहितोय. So what derivative now? What derivative now? N f of x raised to n minus 1. n times f of x raised to n minus 1 into F dash dou of by x. dou x of f of x. बरोबर है ना? Because we don't know what is the function of x. In above, we know the function of x. What is the function of x is x. And what derivative of x is? याच्या पुढे लिहायचं गेलं तर असं लिहिलं असतं dou by dou x of x. So x चा derivative काय असतो आपला? x चा derivative काय होता? The derivative of x is 1. The derivative of x is 1. So that's why we are neglecting that term. Okay. So similarly, dou by dou x of, suppose we have take the function of two variable x y bracket raised to n. So what is derivative? Change होईल का काय त्याच्यामध्ये? Function of x y with respect to x म्हटलाय. So dou by dou x of that function of x y. Similarly, f of x y z. आता with respect to y जर म्हटलं, suppose तुम्हाला इथे derivative घ्यायचा असेल, dou by dou y of f of x y, तर काय चेंज होईल फक्त रे?
चेंज काय होईल n टाइम्स f ऑफ एक्स वाय रेस टू n मायनस 1 तसंच इथे काय चेंज होईल डो बाय डो वाय ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाय फक्त विथ रिस्पेक्ट टू वाय चेंज होईल बाकी काही चेंज होणार नाहीये ओके देन नेक्स्ट 7th रिझल्ट डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स यस डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटिग्रेशन डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स minus minus 1 upon 1 x. upon x square. मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर यस मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर आणि तुम्ही जे सांगतायत ते इंटिग्रेशन सांगताय ओके डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर त्याला जनरलाइज करू डो बाय डो एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स काय होईल रे सेम मायनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू डो बाय डो एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम सपोज मी दोन व्हेरिएबल घेतला डो बाय डो एक्स ऑफ सपोज फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल एक्स वाय what the term minus 1 upon f of xy bracket square into dou by dou x of function of x and y. So this is the result. Okay, write down. पुढचं लेक्चर कोणाचं पुढचे समजा फक्त डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन दुसरं काहीच नाही हा If you don't understand the dependent variable, independent variable, then you cannot judge any analysis. In a real life, there is a lot of application of this derivative. So, what is the function in real life? We are considered suppose पहले मी जे equation लिहिलं y is equal to f of x, बरोबर आहे? That is the equation of straight line. That is the equation of a straight line. It depend upon each other. x वाढला तर y काय होईल जे काय असेल वाढेल किंवा कमी होईल we don't know what is the function. 1 upon x घेतलं तर कमी होईल x घेतलं तर वाढेल x कमी घेतला y वाढेल किंवा कमी होईल the same it is a actually the very famous सध्या जे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन जे सगळं जग चाललंय सध्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन वरती चाललंय म्हणजे दॅट इज अ वन पार्ट ऑफ अनालिसिस दॅट इज कॉल्ड एज डेटा सायन्स सध्या सगळ्यात हाय पेड सॅलरी जॉब जो आहे इंडस्ट्रीमध्ये तो डेटा सायन्स आहे सध्या those who are understanding that dependent variable independent variable म्हणजे normally we are take one example at the starting of our lecture means when you introduce ourselves at that time we are take one example म्हणजे मला जर नाही का एखादा पिझ्झाचं शोरूम टाकायचं असेल किंवा एखादं मला हॉटेल टाकायचं असेल तर हॉटेल टाकण्यासाठी मला डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल काय काय मला ते सर्च करावं लागते आणि त्यानुसार मी बाबा खरंच पंढरपूरमध्ये मी हॉटेल टाकू शकतो का नाही बरं टाकलं तर त्याचा परिणाम काय होईल मला एवढी इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे so that is a part of one type of dependent independent variable that is a tangent okay so application खूप काय application आहे derivative चे ओके झाले पुढे जायचं gaming is one part a lot of application gaming is one part okay पुढे जायचं का करा हॅलो Yes, sir.
ओके 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 झालंय सगळ्यांचं लिहून पुढे जायचं. Yes, sir. Right on the next 8-1 na. Dou by dou x of root x 1/2 times root x. 9th one, dou by dou x of log x. Now we write down the 1/x. Now we write down the 1/x. 10th one, okay, so we suppose we generalize the result as dou by dou x of okay, or a better way. 10th one, dou by dou x of e raised to x. What is derivative? E raised to x. So we generalize dou by dou x of suppose e raised to function of x, y, z. So what is the result? E raised to function of x, y, z into dou by dou x of f of x, y, z. F of x, y, z, function of x, y, z. We don't know what is the function actually. Then next, suppose you take one example. Dou by dou x of e raised to x, y, z. काय रे? Dou by dou x of e raised to x, y, z. काय ना derivative? What derivative? Yes. E raised to xyz E into raised e to raised x, to y, z into x. dou by dou x of x, y, z. So what is the constant in that derivative? What is the constant? YZ. YZ we can take derivative constant, sorry, some constant. We take the derivative of x. What derivative of x? So YZ into e raised to x, y, z into derivative of x is 1. Got it? So YZ e raised to x, y, z. We got the dou by dou x of e raised to x, y, z. Clear? Hello? अरे समजलं का? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Now we take the last 11th one. Dou by dou x of a raised to function of x, y, z. Yes. So what is normal derivative a raised to x? A raised to x log of a. So same result. A raised to function of x, y, z into log of a into dou x of function of x, y, z. Okay. So for that we take one example. Dou by dou y of a x square y. So what derivative? Derivative of with respect to y. What derivative? Oh, sorry. With respect to file and the x give what less than. With respect to x give. So what derivative? A raised to x square y into log a into dou by dou x of x square y. So what derivative? The derivative guy a times x square y log a into derivative is 2xy. Same. जर मी असं घेतलं dou by dou y of a raised to x square y with respect to y. Same a raised to x square y log a into dou by dou y of x square y. So what derivative? A x square y into log a into derivative of x square y with respect to y is x square. बरोबर आहे? X square into dou by dou y of y. So what derivative of y with respect to y is 1. So we got the answer. Clear? Hello. Understand? Yes, sir. Okay, so we stop here.